Ndewo. Quick question. How would you say train, bicycle, or even motorcycle in Igbo? Have you ever thought of that? Don't worry. By the end of this class, you will not only recognize these words, but you will be able to use them in simple Igbo sentences. That can you bido? Means of transportation. Ụzọ eji eje njem. Means of transportation. Ụzọ eji eje njem. That is that. Now the first on our ụzọ eji eje njem means of transportation is ụgbọala. Ụgbọala. Car. Ụgbọala. Car. Eji m ụgbọala gaa ọrụ. Eji m ụgbọala gaa ọrụ. I went to work by car. Eji m ụgbọala gaa ọrụ. The next one is aeroplane. Ụgbọelu. 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 Aeroplane. Ụgbọelu. Aeroplane. Ụgbọelu ka o ji bịa ebe a. Ụgbọelu ka o ji bịa ebe a. He or she came by plane. Ụgbọelu ka o ji bịa ebe a. That means O is or can be he or she if you're not specifying. So ụgbọelu ka o ji bịa ebe a. That means the person came by plane. Ụgbọelu. Aeroplane. Now let's get on to the next one. Ịnyịnya igwe. Ịnyịnya igwe. Bicycle. Ịnyịnya igwe. Bicycle. Nwata ahụ nwere ịnyịnya igwe. That child has a bicycle. Nwata ahụ nwere ịnyịnya igwe. O nwere ịnyịnya igwe. He has a bicycle. O nwere ịnyịnya igwe. Ịnyịnya igwe is bicycle. The next on our list is ọgbatumtum. Ọgbatumtum. Motorcycle. Ọgbatumtum. Motorcycle. Ọgbatumtum. It sounds funny, right? Ọgbatumtum, that is motorcycle. Ọgbatumtum ahụ na-eme ụzọ. That is, that motorcycle is making noise. Ụzọ is noise. Na-eme, to make, is making. Are you getting it? Ọgbatumtum ahụ na-eme ụzọ. That motorcycle is making noise. It's too noisy. And the next one, horse. Ịnyịnya. Yes, horse is a means of transportation. Don't look at me like that. Yeah, you can move from one place to the other with a horse, right? Yeah. Horse. Ịnyịnya. Ịnyịnya ahụ buru ibu. Ịnyịnya ahụ buru ibu. That means that horse is big. That horse is big. Ụgbọ mmiri. Ụgbọ mmiri. Boat. Ụgbọ mmiri. Boat.
Naanị ụgbọ mmiri ka eji aga ebe ahụ. Naanị ụgbọ mmiri ka eji aga ebe ahụ. You can only go there by boat. Naanị ụgbọ mmiri ka eji aga ebe ahụ. You can only go there by boat. Naanị is only. Ka eji aga ebe ahụ. You can only go there by boat. Yeah. Now, did you figure out the train? Did you put it in the comment section? Now, the next one is ụgbọ oloko. Ụgbọ oloko. That is train. Ụgbọ oloko. Train. Ụgbọ oloko ga-agaru ọsịsọ karịa ụgbọala. So I'm trying to say the train will be faster than the car. Ụgbọ oloko ga-agaru ọsịsọ. Ụgbọ oloko ga-agaru ọsịsọ. The train will get there fast. Then the train station is ọdụ ụgbọ oloko. Ka anyị gaa n'ọdụ ụgbọ oloko. Let's go to the train station. Ka anyị gaa n'ọdụ ụgbọ oloko. Let's go to the train station. In other words, ọdụ is more like a station, yes. It can be a station. So when you want to say airport, ọdụ ụgbọelu. Airport, ọdụ ụgbọelu. Ka anyị gaa n'ọdụ ụgbọelu. Let's go to the airport. Wow, you made it to the last few seconds of my video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.